Hi. So, exercise discussion is going on. In the last class, we were discussing about how to make a non-perfect square into a perfect square by adding a suitable number, isn't it? And I have mentioned that if the question is to make a non-perfect square into a perfect square by multiplying a suitable number, then you are supposed to use prime factorization. Then if you want to convert a non-perfect square number to perfect square by dividing, then also you have to use prime factorization. In short, both multiplication and division, that means ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാനോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാനോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ. ദെൻ ഇനി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടോ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോങ് ഡിവിഷൻ. സോ യു മൈറ്റ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആൻഡ് വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് when we compare long division by in order to make a non-perfect square to perfect square by adding, and in order to make a non-perfect square to perfect square by subtracting, രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് എളുപ്പം, അഡീഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ചെയ്യണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്, നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ്. സോ സിൻസ് വി enter into word problems, since we are going to enter into word problems, you have to be much alert, because word problems always, most of the students are struggling with this kind of word problems. So let me try to explain word problems in a smooth way. Let me try, just have a try. You just stay with me, shall we? Come with me. This is your question we are going to solve. Find the length of the sides of a square where area is 441 meters square. That means this question is describing about a square. It's a square. Any problem? No. The question is describing about a square with its area is given. That means what is given? Area of square is given as 441 meters square. Nothing more is given. The question is to calculate the length of one side. That means we have to calculate the length of one side. It's a square. So length of one side is unknown, or it is a question. Since we have to calculate length of the one side, or since it is unknown for us, we are going to mention it as x. And it is a square, no? Since it is a square, all the sides should be equal. So if I am mentioning one side as x, all the sides should be what? X. X, x. Okay. Then given that, in the question it is given that area of square is 441 square. Tell me the formula for calculating area of a square. Area of a square is obviously side into side. So here it should be x into x. So replace area of square by x into x. So area of square 441 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുന്നു. ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയറിന് പകരം ഫോർമുല എഴുതുന്നു. എന്താണ്? എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോർമുല. അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സിന് എഴുതി. റൈറ്റ് സൈഡ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ 441. ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു, ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയറിന് 441 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുന്നു. ഇതേ തന്നിരിക്കുന്ന സാധനം തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കലാക്കി ഞാൻ എഴുതുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതിയ സാധനമാണ്. അതിനൊരു മാത്തമാറ്റിക്കലാക്കി എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ കൊടുത്തു, എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു അതുപോലെ എഴുതി. 441 അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. ഇപ്പം ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ thing in sentence, and now this we converted into mathematical form. You may understood. Okay. And what is this x into x stands for? X square. We know that 4 into 4 is nothing but 4 square. 2 into 2 is nothing but 2 square. Just like that, x into x, obviously it should be x square. So x square is equal to what? 441 now. And you are supposed to calculate the value of x, value of one side. So we need the value of x, not x square. So what will be x? എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എക്സ് സ്ക്വയർ 9 ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? എക്സ് സ്ക്വയർ 9 ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്തായിരിക്കും? 3 ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? 3ൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് 9. മനസ്സിലായില്ല? വൺസ് അഗെയിൻ, ഇഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 16, എക്സ് എന്തായിരിക്കും? 4 ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ 16, അപ്പോൾ എക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 4 ആയിരിക്കില്ല, കാരണം 4ൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ 16. ഒന്നും കൂടെ, എക്സ് സ്ക്വയർ 25 ആണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും? 5, കാരണം 5ൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് 25. അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 25, ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 25 ഈസ് 5.
അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ 25 ആയിട്ട് എക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 5 ആണെന്നറിയാം, അതിനെ ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി എഴുതും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 25. എക്സ് സ്ക്വയർ 25 ആയിട്ട് എക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 25ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിരിക്കും എക്സ്, അതായത് 5. ഒന്നും കൂടെ ഒറ്റൊരു പ്രാവശ്യം കൂടെ, എക്സ് സ്ക്വയർ 49 ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്താ നമുക്കറിയാം, എന്തിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് 49? 7. സോ എക്സ് ഷുഡ് ബി 7. അതിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോളൂ 2-3 മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. ഇഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ 49 ദെൻ എക്സ് ഷുഡ് ബി വാട്ട്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 49. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 7. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് എഴുതുക. അതായത് ഇഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ 441 വാട്ട് വിൽ ബി എക്സ്? എക്സ് വിൽ ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 441 ആയിരിക്കും. അതെന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയില്ല, കാരണം കുറച്ച് വലുതാണ്, ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ നമ്പറല്ല. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 441 നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡോ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനോ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ഡിവിഷനാണ്. So 4 is a perfect square, so its square should, so no need to think about the number just less than 4 which is a perfect square, because 4 itself it's a perfect square. So its square root is 2, so 4 subtracting then 41 വന്നു, 2 ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള 4 എഴുതി. അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് നമ്പർ എഴുതേണ്ട? 1 എഴുതേണ്ടി വരും, കാരണം 1 × 41 ആണ് 41. പെട്ടെന്ന് കിട്ടി. സോ ആൻസർ വിൽ ബി 21. സോ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ വിൽ ബി, വി ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ഇൻ സെൻറ്റൻസ്. സോ വൺ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ വിൽ ബി വാട്ട്? 21 meter. And this is the answer for the question. You might have understood, no? So we are going to discuss question number 7, and in question number 7 2 sub questions are there. First sub question you just do it as homework. Okay, first question just do it as homework. Second question we are going to solve now. Let me read the question. In a right triangle ABC, angle B is equal to 90 degree, and this much information is given. We are supposed to calculate AB. Very simple question. In a right triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. So if the question is about a right triangle, so you are supposed to draw a right triangle, and here it is given that angle B should be 90 degree, and this is 90 degree, no? So there you have to mark the vertex as B, because it is given that angle B should be 90 degree, and AC. So now the triangle is ABC where angle B is 90 degree. I think it is clear. And now if AC is given as 13 centimeter, see, AC is given as 13 centimeter, and AC is nothing but its hypotenuse. What is hypotenuse? In a right triangle, side opposite to 90 degree is known as hypotenuse. So this is 90 degree, so obviously side opposite to 90 degree, this is that side, and that side should be hypotenuse. You may understood, no? So here the hypotenuse is 13 centimeter, and BC is given as 5 centimeter, so this will be 5 centimeter. Any problem? No. And you are supposed to calculate the value of AB. What will be AB? So here the question is to calculate AB. So what will be AB? That's your question. Okay. So in right triangle, if you see, or if you face any problem like this, you are supposed to use Pythagoras theorem. What? Pythagoras theorem. Then what is Pythagoras theorem? You know that it is hypotenuse square is equal to base square plus height square. Hypotenuse square is equal to base square plus height square. That is what is Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to base square plus height square. Any problem related to right triangle, you can use this Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to base square plus height square. And let me ask you a question. In this right triangle, when I use Pythagoras theorem, how I can use the Pythagoras theorem here? Because it is a right triangle, so obviously I can, let me add one more thing. Only in right triangles only we can use Pythagoras theorem. Pythagoras theorem only hold in right triangles. So I'm going to use Pythagoras theorem in this right triangle. So here, so by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus height square. What is hypotenuse here? 13. 13 is hypotenuse. So hypotenuse square will be 13 square is equal to base square. What is base here? 5. So 5 square plus height square. I don't know what is height. That is a question. That is AB. So height square we can write it as AB square. Any problem? No. What is 13 square? You know that 13 square is 169. If you don't know, just multiply 13 into 13. You will get 169. What is 5 square? It is very simple. 25 plus AB square. Then from this expression, how you can calculate AB square? Just keep AB square there, take this 25 to left side, so it become 169 minus 25. You might have understood, no? Subtract it. Answer is 144.
So if AB square is equal to 144, what will be AB? We already explained in the previous question. If x square is equal to 49, x will be square root of 49, that is what is 7. X square 49 ആണെങ്കിൽ x 7 ആണ്. x 7 എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 49 ആണത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് എ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 144, എ ബി വിൽ ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 144. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു ഓൾറെഡി ബൈ ഹാർട്ടഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് many numbers. So square root of 144, for you it is very simple, that will be 12. So value of AB will be what? 12 centimeter. This is the answer for the question. So we got the value of AB by applying Pythagoras theorem. Very simple, no? I think it is simple. Okay. And let me add one more thing. If you don't know how to calculate, if you are not getting by logic square root of 145, you can depend upon which method? Long division method or prime factorization method, as you wish. And the first question, I given the first question as homework. So ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ. നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തരുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ സ്വന്തമായി കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നോക്കി എഴുതരുത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പൈതഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വെച്ച് പൈതഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെയാണ് വരിക. കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൈറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ വന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ഹൈറ്റാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്, എ ബി. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഹൈറ്റ് അല്ല, ഹൈപ്പോട്ടനിസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഹൈപ്പോട്ടനിസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം ഹൈപ്പോട്ടനിസ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ. ഇതാ ഹൈപ്പോട്ടനിസ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഹൈപ്പോട്ടനിസ് തന്നിട്ടില്ല, അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിർത്തി റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ചെയ്തു. റൈറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യുമ്പം എ സി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ 100 എന്ന് വരും. കാരണം ഹൈപ്പോട്ടനിസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ടനിസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ. പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു, ഹൈപ്പോട്ടനിസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ടല്ല ആൻസർ എഴുതുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടി, എ സി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ 100 കിട്ടി. അപ്പോൾ എ സി വിൽ ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 100. എ സി സ്ക്വയർ അപ്പം എ സി വിൽ ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 100. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 100 10 ആണെന്ന് നമുക്ക് ലോജിക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ച് അറിയാം. അവർ വേണമെങ്കിൽ ലോങ് ഡിവിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് 10 കണ്ടുപിടിച്ച് 10 മീറ്റർ വിൽ ബി ദ ആൻസർ, 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ വിൽ ബി ദ ആൻസർ. പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ നിങ്ങളോട്. അയ്യോ, അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നായിരുന്നു. എന്തോ പറഞ്ഞപ്പം ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ, ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ പേര് ഷിബിൻ എന്നാണല്ലോ, ഷിബിൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഷിബിൻ്റെ വാല്യൂ? ഹൂ ക്യാൻ സേ? 2. കാരണം എന്താ? 2ൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് 4 കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഷിബിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എന്തെന്ന് എഴുതാം? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4, ദാറ്റ് ഈസ് 2. ഇപ്പോൾ 2 എന്ന് കിട്ടിയത് ശരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് 2 എന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒരു സാധനം തന്നിട്ട് ആ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും 4. ഇതാണ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഷിബിൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതേണ്ട, നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ. ഇതിനൊരു റിമാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളാം, മറന്നു പോകില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഈ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബോക്സിൽ എഴുതിയാൽ മതി, ഇത് ഞാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ പേര് സ്ക്വയർ ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഫ്രെനി ആണെങ്കിൽ ഫ്രെനി സ്ക്വയർ, വിസ്മയ ആണെങ്കിൽ വിസ്മയ സ്ക്വയർ, ഇനി ക്രിസ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റി സ്ക്വയർ, ഋഷികേഷ് ആണെങ്കിൽ ഋഷികേഷ് സ്ക്വയർ, അലക്സ് ആണെങ്കിൽ അലക്സ് സ്ക്വയർ, അൻവിൻ ആണെങ്കിൽ അൻവിൻ സ്ക്വയർ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. നിങ്ങളുടേതായ പേര് എഴുതി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആയുഷ് ആണെങ്കിൽ ആയുഷ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. സി ആണെങ്കിൽ സിയ സ്ക്വയർ, അബിഗേൽ ആണെങ്കിൽ അബിഗേൽ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ജീവൻ സോജു ആണെങ്കിൽ ജീവൻ സോജു സ്ക്വയർ, ആദിർ സജി ആണെങ്കിൽ ആദിർ സജി സ്ക്വയർ. സപ്പോസ് ആദിർ സജി സ്ക്വയർ ഇസ് 36 ആണെങ്കിൽ ആദിർ സജിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? 6. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 36, 6. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ദി വീഡിയോ സെഷൻ. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ലെങ്തി വീഡിയോ സെഷൻ തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ തിരക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ ബാധിക്കരുത് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അത് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ 1-2 കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വരേണ്ട വന്നു, പാരൻസിനെ കാണേണ്ട വന്നു, അങ്ങനെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ തിരക്കായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കുറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയോട് കൂടി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ്. അതോടെ കഴിഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യൂബ്സ് ആൻഡ് ക്യൂബ് റൂട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും. കാരണം സ്ക്വയർസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് പഠിച്ച് സ്ഥിതിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായി ക്യൂബ്സ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്. ക്യൂബ്സ് ആൻഡ് ക്യൂബ് റൂട്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു 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 എന്താ പറയുക, മോഹൻലാൽ ഒരു സിനിമയിൽ പറയുന്നില്ലേ മഞ്ജു വാര്യനോട്, എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ തോലൊക്കെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട്, എന്തായിരുന്നത് മറന്നേ, മുംബൈയിലെ സ്ലംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, സ്ലംസ് അല്ലേ,
ചേരികൾ. അയ്യോ, ചേരികളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ എനിക്ക് കാർന്നവരെയും മോളെയും ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഒരു പൂ പറിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മോളല്ലോ പറഞ്ഞില്ലേ. അതുപോലെ സ്ക്വയർസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നന്നായി പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ക്യൂബ്സ് ആൻഡ് ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂ പറിച്ചെടുക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്ററാണ്. So I know that most of the students are learning in a very good way, in a high standard way. So when I compare 8th standard, few students of 8th standard with the 9th and 10th, sincerely I am saying, വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, 10th പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെക്കാൾ നല്ലതുപോലെ എനർജിയോടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ 8th എയിലുണ്ട്. I know that who are they. I'm not going to announce their name since it is a channel. But I know that. I have kept all the names here. Okay. സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു 10th എത്തുമ്പം എത്ര ബ്രില്യൻ്റ് ആവുമെന്ന്. 8th എയിലും മിക്ക കുട്ടികളും അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ കുട്ടികളും കഴിവുണ്ട്. ചില കുട്ടികൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അവരാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. യൂസ് ചെയ്യാത്തവർ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. നമ്മളൊരു സാധനം കുറേ കാലം യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റായി പോകും. ക്ലോക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി പോലെയാണ്. നമ്മൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ എന്താണ് പറയുക, ക്ലോക്ക് റണ്ണാവും. പക്ഷേ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഡെഡ് ആവും. അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സ്റ്റേ സേഫ്. ബൈ. പ്രാക്ടീസ് വെൽ.